අයිබෝන්. Subject-verb agreement. What is this lesson about? This lesson talks about how you could focus on writing a grammatical correct sentence. අද අපි බලන්න යන්නේ subject-verb agreement කියලා මේ කියන lesson එක. මොකද්ද මේ subject-verb agreement කියලා කියන්නේ? මේක ඇවිල්ලා හරියට grammatical correct sentence එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක මෙතනදී අපිට චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ lesson එක හරිම important lesson එකක්. ඔක්කොම tenses වලට අපේ IELTS writing component එකට වැදගත් වෙනවා. වගේම reading සහ listening components වලටත් වැදගත් වෙනවා. උත්තර ඇහෙලා ලියනකොට සහ උත්තර හොයලා ලියනකොට. So, we are going to focus on subject-verb agreement. Now, before we come into all of this, if you remember, in previous lessons, I did touch on the word subject, but it was a very basic overview, but I did tell you what exactly a subject was. Mama, ඉස්සර lessons වලදී පොඩ්ඩක් touch කරා subject එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා sentence එකකදී. මෙතනදී අපි බලමු in detail subject එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Let me just scroll up a bit so that it is nice and clear. What is the subject? Subject එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Now, before I begin, this is not like a subject that you do in school, like, mathematics, history, not that. මේක මේ විෂයක් කියන එක නෙවෙයි, sentence එකක subject එක ගැන අපි මේ බලන්නේ. Right? ඒ හින්දා මේ ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, ඉතිහාසය වගේ විෂයක් නෙවෙයි. Right? In a sentence, the subject is the person, the animal or thing that does the verb. So what is the subject? A person, a thing or an animal that does the verb or does the action. Right? අපි subject කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ක්‍රියාව කරන කෙනාට නැත්තම් ක්‍රියාව කරන සතාට නැත්තම් ක්‍රියාව කරන දේට අපි කියනවා subject එකක් කියලා. Let's have a look at some of the examples. Jane is eating an apple. What is the verb? Eat. Who is eating an apple? Jane. So therefore, who? You ask the question, who is eating the apple? Jane. So therefore, Jane is the subject. The cat is drinking the milk. So drink is the verb. Who is drinking the milk? The cat, and that is the subject. The phone is ringing. So let's have a look at it. Verb is ring. What is ringing? The phone. So that is a thing. Okay, so subject. The subject comes before the verb. So what you can see commonly here in all of this is that if this is the verb, the subject is always before that. Eat is the verb. Jane is the subject. Jane is before eat. Second one,
The cat is drinking milk. Drink is the verb. Before the verb, the subject is there, the cat. So therefore, remember, the subject comes before the verb. The phone is ringing. So ring is the verb. The phone comes before that. Now, the most important thing here is that you have to remember that by studying the language English is going to be difficult if you're going to always keep on translating things from Sinhalese to English because of this reason. Okay? So, if you take it here, the subject comes before the verb. So, it's going to be difficult for you if you translate all the sentences as it is from Sinhalese to English. You can't do that. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේකෙදී සිංහලෙන් තියෙන විදියටම අපිට ඉංග්‍රීසි වල translate කරන්න බෑ. මේ තියෙන ඉංග්‍රීසි වල sentence structure එක හින්දා. අපි බලමු. Jane is eating an apple. Jane apple එකක් කමින් ඉන්නවා. දැන් කනවා කියන එක eat කියන එකනේ verb එක කවුද කන්නේ? Jane. ඒ හින්දා Jane තමයි subject එක. The cat is drinking the milk. පූසා කිරි බොනවා. බොනවා කියන එක verb එක කවුද කිරි බොන්නේ? පූසා. පූසා කියන එක subject එක. The phone is ringing. phone එක නාද වෙමින් තියෙනවා. මොකද්ද නාද වෙන්නේ? phone එක. ඒතකොට phone එක subject එක නාද වෙනවා කියන එක verb එක. හැමතිස්සෙම subject එක එන්නේ verb එකට කලින්. I'm going to show you a simple example, right? If I took this example before also, so I love you, right? So this is the verb, this is the subject. Okay? And then later on you will learn that this is the object. I didn't still teach you that. Later you will learn that. But I love you, subject, verb, object. If you translate this into Sinhalese, is it going to be in the same order? Now in Sinhalese you would say Mama oyata ආදරේ. But if you translate it as it is, Mama ආදරේ ඔයාට. So we usually don't say that. You say Mama ඔයාට ආදරේ. So the structure of English and the structure of Sinhalese or even Tamil, nanunnai kadalikkire, is the same. Same as Sinhalese, we have a similar sentence structure. So it's going to be difficult if you translate things as it is. ඒ තියෙන විදියටම අපිට වෙනස් කරලා ලියන්න බැරි reason එක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ sentence structure එක ඇවිල්ලා subject verb object කියන එක හින්දා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ටික ටික හැමතිස්සෙම පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්නවා මිසක් ඒක හැමතිස්සෙම translate කරලා තමන්ගේ මව් භාෂාවට හරව ගන්න එක අමාරු වෙනවා මේ structure එක හින්දා. Alright, so that is why you have to always remember that the subject comes before the verb, right? Now, when you write a sentence, you must make sure that the subject and the verb agree. ඒ කියන්නේ subject එකට ගැලපෙන්න ඕනේ verb එක. අපි බැලුවනේ අපි singular plural බැලුවා. අපි කියන්නේ she have කියලා. ඒ කියන්නේ subject එකට verb එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. she කියන එකත් එක්ක ගැලපෙන්නේ has. Right? You don't say I are. You say I am. Why? Subject is I. The verb should be am. Okay? The cat are. You don't say that. You say the cat is. Right? අපි කියන්නේ නෑනේ the cat are කියලා the cat කිව්වහම ඒක වචන ඒ හින්දා ඒක වචන එකත් එක්ක එන්න ඕනේ
is නැත්තම් was නැත්තම් has කියන එක. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ singular noun එකක් නම් singular pronoun එකක් නම් verb එක හැමතිස්සෙම singular විය යුතුමයි. Right? If your subject is a singular noun or if your subject is a singular pronoun, your verb must always be singular. Let's take this one. She likes to drink Coke. Right? Can you say she liked to drink Coke? No. Because the S form in the present tense is used with singular subjects. Right? Now that you have done some of the tenses, you know how to use it. Next, you can say he likes to sing songs. Right? Can you say he like කියලා කියන්න පුළුවන්ද මෙතන? බෑ. You have to make it he likes to sing songs. Maya likes to eat pizza. Maya කැමති pizza කන්න. Singular should come with a singular verb. Right? What if it is plural? So very simple, right? If you have plural nouns like cats or dogs, or you have we, they, if you have plural nouns or pronouns, the verb must be plural. Plural වලින් එන බහුවචනෙන් එන නාමපද හෝ සර්වනාමපද තියෙනවා නම් verb එකත් බහුවචන වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ singular එක. She likes, he likes, Maya likes. මොකද ඒක වචන හින්දා. ඒක වචන නම් simple present tense එකෙන් අපි ලියනවා නම් අපි කිව්වා එක S form එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ තමයි බහුවචනය. බහුවචනයෙන් තියෙනවා නම් අපි කිව්වා base form එක තියෙන්න ඕනේ වචන එක. Right? The cats like to drink milk. පූසෝ කැමති කිරි බොන්න. අපි කියන්නේ නැහැ the cats likes කියලා. එතකොට වැරදි. The cats like. We like to eat bananas. අපි කැමති කෙසෙල් කන්න. So if it is singular, a noun or a pronoun as a subject, then the verb must be singular. If there is a plural noun or pronoun as the subject, then the verb must be plural. Okay? The zookeeper is feeding. So you can see is because singular. This is a present continuous tense. The children are playing on the swing. Children is plural. Therefore, we use the word are. The earth moves. This is singular. Therefore, we put the word moves around the sun. Dad always. Dad is singular. Therefore, the verb is also singular. The clerk is rapping. The clerk is one person. Therefore, you write is rapping, and this is a present continuous tense sentence. The zookeeper is feeding the animals. Zookeeper කියන්නේ සත්තු බලා ගන්න එක්කෙනා සත්තු වත්තේ සත්තුන්ට කන්න දෙමින් ඉන්නවා.
zookeeper කියන්නේ එක්කෙනයි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන්ද are feeding කියලා? බෑ. අපි ඉගෙන ගත්තා present continuous එකේ I නම් am plus the verb plus ing. Singular නම් අපි ඉගෙන ගත්තා is plus the verb plus ing. Plural නම් අපි කිව්වා are plus the verb plus ing. ඒ හින්දා zookeeper කියන්නේ එක්කෙනෙක්. Present continuous වලින් sentence එක ලියනවා නම් is plus the verb plus ing. The children are playing on the swings. ළමයි swing එක උඩ සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. Children කිව්වහම බහුවචන ඒ හින්දා are කියන එක use කරනවා. දැන් මේක ඕනම tense එකකින් use කරන්න පුළුවන්. මම මේ අරන් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරපු tenses ඕනම tense එකත් එක්ක තමයි subject verb agreement එක එන්නේ. The earth moves around the sun. මේක ඇවිල්ලා simple present tense එකක්. මතක නම් සාමාන්‍ය දේවල් වලට අපි use කරන්නේ simple present tense එක. එක reason එකක්. The earth කියන්නේ පෘථුවිය ගමන් කරනවා හිරු වටේ. පෘථුවිය කිව්වහම එකයි. ඒ හින්දා අපි S form එක use කරන්නේ. Dad always drives to work. තාත්තා හැමතිස්සෙම එළවගෙන තමයි වැඩට යන්නේ. තාත්තා කිව්වහම අපිට ඉන්නේ එක්කෙනයි. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ drives කියලා. The clerk is wrapping a package. Clerk කෙනෙක් package එක පාසලයක් ඔතමින් ඉන්නවා. Clerk කෙනෙක් කිව්වහම එක්කෙනයි. ඒ වෘත්තියක් clerk කෙනෙක් කිව්වහම ඒ එක්කෙනෙක් හින්දා අපි කියනවා is කියන එක. Now here of course you know the plural. We did that. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කරා. මොකද අපි මෙතන example එකකුත් බැලුවා. ඒත් එක්කම අපි මෙතනදී බලනවා use a plural verb if the subject is a plural noun or pronoun. As I told you, if you have a plural noun or pronoun such as we, you or they, you must use the plural verb. We had a look at some of the examples, right? The cats like to drink milk, or you can say they are. I'll just add some examples to this list itself. They are playing outside. Ek tenses වලින් ලියමු. They are playing outside. They were having breakfast. Or they were eating. They were eating apples. Right? So if it is present tense are, if it is past tense were, continuous form play plus ing, eat plus ing. Plural nang they use කරන්න පුළුවන් අපිට. Are present continuous nang are plus the verb plus ing. They are playing outside. නැත්නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් past continuous form එක. නැත්නම් අපි කියනවා past progressive form එක. They were eating apples. Right? The stars shine brightly on a clear night. Mum and Dad love us a lot. We love to watch television. They are working very hard. So let's have a look at it. The stars shine. All of this, the first three rather, are in the present tense. The last one is in the present progressive, or we call it the present continuous tense. Right? The stars shine brightly on a clear night. Because the stars are plural, we write the base form of the verb shine. Mum and Dad love us a lot. We don't say Mum and Dad loves us a lot, right? Mum and Dad love us a lot. Because Mum and Dad are plural, the verb also needs to be plural. We love to watch television. You don't say television.
that's in Sinhalese. We say television, j. We're going to practice sounds later when you are doing your speaking sessions, right? So, jun, television, okay? So, because we is plural, we use the base form of the verb. They are plural, so present continuous are plus the verb plus ing. They are working very hard. අපි දැන් බැලුවොත් the stars shine brightly on a clear night. තරු දිලිසෙනවා අහස පැහැදිලිව තියෙන දවසකට තරු හොඳින් දිලිසෙනවා. තරු කිව්වම ඒක වචනද බහුවචනද? බහුවචන. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා මේ පළවෙනි තුනම present tense එකේ අපි ඉගෙන ගත්තා එතකොට තියෙන්න ඕනේ base form of the verb. බහුවචනෙන් තියෙනවා නම් shine. present tense එකේ ලියනකොට Mum and Dad love us a lot. අම්මයි තාත්තයි අපිට හුඟක් ආදරේ. එතකොට අම්මයි තාත්තයි කිව්වහම දෙන්නෙක්. එතකොට බහුවචනයෙන් යෙදෙන නාමපද හින්දා අපේ verb එකත් බහුවචනයෙන්ම ලියන්න ඕනේ. We love to watch television. දැන් අපි pronounce කරනකොට television කියන්නේ. We say television, j sound. Okay? අපි කැමති television බලන්න. අපි. Right? කැමති, love, base form of the verb because it is a plural pronoun. They are working very hard. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ කියන හින්දා plural form එකක් හින්දා අපි are කියන එක use කරනවා. Right? Collective nouns. Now, if you remember in our nouns lesson, we spoke about collective nouns. Collective nouns are names which we gave for a group of people, group of animals, or group of things. So with collective nouns, it may be either singular or plural. If the group members are acting together as one, right? What do? You use a singular verb. ඔක්කොම group එකේ එකක් හැටියට consider කරනවා නම් we can use it as a singular verb. If the members of the group are acting as individuals, use a plural verb. දැන් මතක නම් අපි nouns කරනකොට කරා collective nouns කියලා lesson එක. collective nouns වලදී ඒක අපි use කරේ group එකකට, එක්ක මිනිස්සු group එකකට, එක්ක දේවල් group එකකට, එක්ක සත්තු group එකකට, right? අපි පාවිච්චි කරපු තනි නමක් like a bunch of flowers, right? A brood of eggs. එතනදී collective nouns වල අපිට singular verb එකක් නැත්නම් plural verb එකක් ලියන්න පුළුවන්. group එකේ ඉන්න හැමෝම එක ගොඩක් හැටියට අපි consider කරනවා නම්, එක කොට්ටාශයක් හැටියට consider කරනවා නම් verb එක අපි කියනවා singular, ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. group එකේ ඉන්න අය තනි තනියෙන් consider කරනවා නම් අපි එතනදි කියනවා use කරන්න ඕනේ plural verb එකක් කියලා. Let us have a look at it. The onions are laughing. Now, when do we use it as a plural? When they are considered as individuals. ඒ කියන්නේ මේ audience කියන්නේ මිනිස්සු කොට්ටාශයක්. මෙයා එක්කෙනෙක්, මෙයා එක්කෙනෙක්, මෙයා එක්කෙනෙක්. අපි තනි තනියෙන් individuals ලා හැටියට ගන්නවා නම් the verb is plural. Right? The band is playing. Is playing කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එක කොට්ටාශයක් හැටියට ගන්නවා නම්
then the verb is singular. Right? Remember this. I'm going to explain this again. When using collective nouns කියලා කියන්නේ මෙන්න මේවට කොට්ටාශයකට පාවිච්චි කරන තනි නමක්. මේ තියෙන්නේ audience, band, right? මෙන්න මේ වචන වලට අපි කියනවා collective nouns. Right? So when this group of people are considered as individuals, then the verb is plural. When using collective nouns, if the group is considered as one, then we use the singular verb. අපි collective nouns පාවිච්චි කරනකොට audience කියන එක්කෙනා තනි තනියෙන් කියලා අපි හිතුවොත් අපි use කරන්න ඕනේ plural verb එක. හැබැයි අපි band එක කිව්වහම ඔක්කොම එක කොටාශයක් එකක් හැටියට හිතුවොත් එතකොට අපි use කරන්නේ verb එක ඒක වචන singular verb. So when you are using collective nouns, the verb could be singular or plural depending on the use of it. ඒ හින්දා collective nouns අපි ලියනකොට sentence එකක එක එක්කෙනා ගන්නව නම් අපි අදහස් කරන්නේ එක එක්කෙනාට නම් verb එක අපි plural කරනවා ඔක්කොම එකට නම් අපි අදහස් කරන්නේ verb එක singular කරනවා. Right? So, the family has moved to Texas. Singular subject, has. So the family is considered as one. The team is coached. So the team is considered as one. One here. Plural. The family were giving their opinions. Were කියන්නේ මේ family එකේ ඉන්නවා තාත්තා. Then you have the mother. So this is the father, the mother, right? The brother. Different members. Each individual considered, then the verb is plural. The team are sharing. Again, the team is considered 1, 2, 3, different number of players. So each and every one, then the verb becomes plural, right? Some plural nouns such as people, cattle, and police don't end with an S. So you don't say, like you say cats, birds, dogs, monkeys, rabbits. Do you say peoples? No. Person, people. Cattle, cattle. Police, police. They don't change, right? Always use a plural verb with this, okay? So you don't say the people was, the police was, the police were, the people were, the cattle were, the cattle are. Always use a plural verb. මතක තියාගන්න ඕනේ සමහරක් nouns තියෙනවා අපිට s එක add කරලා එක plural කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි පූසා cat, පූසෝ cats, බල්ලා dog, බල්ලෝ dogs, හාවා rabbit, හාවෝ rabbits. s එකතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි s එකතු කරන්න බැරි ඒවා තියෙනවනේ. person එක්කෙනෙක් people කියන්නේ ගොඩක්. අපි කියන්නේ peoples කියලා. අපි කියනවා peoples කියලා මිනිස්සුන්ගේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එක අයිති නම්. example people's bank, the people's money. මිනිස්සුන්ගේ කියන එක කියනවා නම්. නැත්තම් අපි peoples කියන්නේ cattle, police. ඒ වගේ වට s එකත් එක්ක end වෙන්නේ නැත්තම් අපි හැමතිස්සෙම plural එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. For example, people like. අපි කියන්නේ people likes කියලා. The cattle are in the field. The police have caught. Right? අපි කොයි වෙලාවකවත් ඒක singular කරන්නේ නැහැ. plural එක හැමතිස්සෙම තියෙනවා verb එක plural එකකින්.
People like to be praised. මිනිස්සු කැමති ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ කියනවන. The cat lie in the field. The police have caught the thief. පොලිසිය හොරුන් අල්ලලා. Right? හොරාව අල්ලලා. Now, let us have a look at some of the practice questions. Fill in the blanks with the verbs that match the subjects. Subject එකට match කරන්න ඕනේ. Use the correct form in the simple present tense. හැම එකක්ම use කරන්න. We use the simple present tense in the parenthesis. Right? අපිට කියනවා මේ sentences වලට complete කරන්නලු gaps. Complete කරන්න ඕනේ subject එකට ගැලපෙන verb එක දාලා. දැන් verb එක දානකොට ඕනම tense එකකින් අපිට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි focus කරන්න යන්නේ present tense එකෙන් ලියන ඒවා. I always go to school with my brother. I acts like a plural. Mark always goes to school with his brother. Who goes to school? Mark. Mark is singular. You know the answer. Who knows the answer? You. You acts like a plural. Louis knows the answer too. Louis also knows the answer. අපි බලන්න ඕනේ I always go to school with my brother. මම හැමතිස්සෙම මගේ අයියත් එක්ක තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ. කාත් එක්කද මම යන්නේ? With my brother, but who always goes? කවුද යන්නේ හැමදාම? මම. කවුද යන්නේ? Who? මම හින්දා. I is singular, acts like a plural, so therefore go. Mark always goes to school with his brother. Mark හැමදාම ඉස්කෝලේ යන්නේ සහෝදරයා එක්ක. Right? එතකොට කවුද සහෝදරයා එක්ක හැමදාම යන්නේ? Mark. Mark කියන්නේ එක්කෙනෙක් හින්දා present tense එකේ singular නම් s form එක හින්දා අපි ලියනවා goes. You know the answer. ඔයා උත්තරේ දන්නා. ඔයා කියන එක you කියන එක singular උනාට හැසිරෙන්නේ plural එකක් වගේ ඒ හින්දා no. Louis knows the answer too. Louis උත් උත්තරේ දන්නවා. ඒ හින්දා Louis කියන්නේ ඒක වචන. ඒ හින්දා S form එකෙන් ලියනවා. This book has මේ පොතේ පින්තූර කිහිපයක් තියෙනවා. මේ පොත this book singular therefore has. These books මේ පොත් එතකොට have a lot of beautiful drawings. මේ පොත්වල ගොඩාක් ලස්සන චිත්‍ර තියෙනවා. And is my sister and කියන්නේ එක්කෙනයි. And මගේ සහෝදරිය is. Pat and Alice දෙන්නෙක්. Pat and Alice are two people, so are good at English. Right? Exercise 2. Fill in the blanks with the verbs that match the subject. Use the form of the simple present tense. So, similar question. අර විදියම තමයි question එක match කරන්න ඕනේ වචන ටික simple present tense එකෙන්. A tiger roars. Tiger මොකද කරන්නේ? කියනවා. Roars. All birds lay. ඔක්කොම කුරුල්ලෝ බිත්තර දානවා. So birds make it plural. Dad is singular, so likes. තාත්තා ඇවිල්ලා ඒක වචන නාම පදයක්. ඒ හින්දා present tense එකේ S form එක තියෙන්න ඕනේ. Uncle Bob washes. Uncle Bob කියන්නේ එක්කෙනයි. ඒ හින්දා washes his car. She knows all the answers. ඇය ඔක්කොම පිළිතුරු දන්නවා. She කිව්වහම එක්කෙනයි. ඒ හින්දා knows. There are 12 months in the year. There are. Because there are how many? 12 months.
The twins often fight. මොකද වෙන්නේ? නිඹුල්ලෝ හැමතිස්සෙම වගේ රණ්ඩු වෙනවා. Twins කිව්වම නිඹුල්ලෝ වුණාම නිවුන් සහෝදරයෝ වුණාම දෙන්නෙක් හින්දා අපි base form of the verb. Our parents, again plural, so base form of the verb. Plural එකක් හින්දා make a base form of the verb වෙනවා. Right? So, let us go and review the lesson. අපි බලමු මොනවද අපි අද lesson එකේ කරේ කියලා. We had a look at subject-verb agreement. අපි අද බැලුවේ subject-verb agreement. We had a look at that if the subject is a singular, the verb must be singular. If the subject is a plural noun or pronoun, the verb must also be plural. But if you take collective nouns, then it could either be singular or plural. If you take them as individuals, the verb becomes plural. If you take them collectively as one group, then the verb is singular. Also, we had a look at words that don't change with the S form like people, cattle, right? Therefore, for those kind of words, you have to make sure that the verb is plural. We also had a look at what is a subject. A person, a thing, or an animal who does the action. And, as usual, we had a look at some of the practice questions. Ada අපි බැලුවා subject verb agreement ගැන. අපි බැලුවා subject එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන කෙනා හෝ කරන සතා හෝ කරන දේ අපි කිව්වා subject එකක් කියලා. ඒක වචන නාමපදයක් හෝ සර්වනාමයක් subject එකට යෙදිලා තියෙනවා නම් ක්‍රියාවත් singular වෙන්න ඕනේ. ඒක වචන වෙන්න ඕනේ. බහුවචන නාමපදයක් හෝ සර්වනාමයක් හරි subject එකට තියෙනවා නම් verb එකත් බහුවචනෙන් විය යුතුයි. ඒ මොන tense එකේ වුණත්. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා collective nouns වල collective noun එකේ group එකේ එක එක්කෙනා තනි වශයෙන් ගත්තොත් verb එක plural වෙන්න ඕනේ. group එකක් හැටියට ගත්තොත් verb එක singular වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා s එක add වෙන්නේ නැති plurals එනවා නම් subject එකට people, cattle වගේ ඒවා verb එක plural වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි practice questions ටිකක් බැලුවා. So, now I hope you all understand well about the subject-verb agreement.